Bueno, este video que ustedes van a ver acá es la muestra oficial de que está reconociendo Rusia que perdió la guerra ya, perdió la guerra. Es un Duma y general del ejército activo, diputado, que es el único país del mundo que puede suceder semejante atrocidad, un diputado activo en el ejército, reconoce en Telegram, escribe en su canal de Telegram de que definitivamente Ucrania está atacando en pequeñas cantidades de hombres con un inmenso poder de artillería que Rusia no tiene y que el principal enemigo de los rusos está dentro del mismo ejército de ellos que están emitiendo noticias falsas, que están emitiendo falsas victorias y lo está diciendo uno de los generales del ejército ruso que está en la Duma. Este es el video que hace llorar a los prorrusos. Y lo coloca oficialmente en su canal de Telegram, como van a ver en este video, y dice que el principal enemigo de Rusia son ellos mismos, que son generales cobardes que están haciendo matar miles de hombres al día, decenas de miles de hombres. Ya batió récord Ucrania, ya es oficial y hoy se confirmó 22.000 hombres muertos. En 72 horas han muerto 22.000 rusos y más de 17.000 heridos. Esto es la cifra récord. Nunca a Rusia le habían matado tanta gente en toda la historia de ellos en un solo día. Del mundo moderno, ¿no? Saquemos la Segunda Guerra Mundial. Nunca les habían dado semejante paliza. Él mismo está diciendo, reconociendo de que la OTAN tiene un armamento que ellos no poseen, que tienen un poder de fuego Ucrania gracias a la OTAN que no lo puede igualar Rusia y que eventualmente ellos ganarán la guerra, pero para ganar la guerra los rusos tienen primero que sincerarse, pasar verdaderos informes de qué es lo que está pasando, no seguirle mintiendo a Putin estos generales, ni seguir mintiendo para que el mundo crea de que Rusia está ganando cuando la verdad los están masacrando. Está reconociendo oficialmente que están siendo arrasados sus barcos, sus aviones, en todas formas, en el agua, en el mar, en el agua, en el cielo y en tierra. Rusia está perdiendo terreno y dice que es imposible para la fuerza rusa sostener, resistir el bombardeo que está efectuando Ucrania con bombas de racimo, que sencillamente es imposible para el ejército ruso poderse sostener un terreno y controlarlo desde que Ucrania tenga ese tipo de armamento y que han tenido que retroceder hasta 10 kilómetros en un solo día y reorganizarse y al siguiente día vuelven y lo bombardean inmisericordiamente con estas bombas de racimo y tienen que volver a huir y los están obligando a retroceder y a perder decenas de kilómetros al día y a la semana son cientos de kilómetros que está liberando Ucrania de una manera estrepitosamente veloz, que los campos minados ya no les sirven, porque los están bombardeando masivamente los campos minados con municiones de racimo. Recuerde que Ucrania ya posee misiles que hasta 2 kilómetros a la redonda pueden bombardear y todo hacer reventar todo lo que haya sobre el terreno, y en terrenos densamente blindados esas minas las hacen explotar, esas municiones. Entonces Ucrania con un par de estos misiles despeja en minutos kilómetros de terreno para que puedan entrar sus tanques y arrasar con todos los rusos. Reconocen que les faltan tanques, reconoce que no tienen aviones, reconoce que no tienen artillería ya para enfrentar a Ucrania, y lo más grave de todo, reconoce que Ucrania acaba de cambiar las tácticas y poner señuelos. Reconoce que le están haciendo gastar miles de millones de dólares al ejército ruso y están destruyendo cosas de madera. ¿Por qué está sucediendo esto con Rusia? Porque se han robado el dinero que ha dado Putin para la guerra y están fabricando y comprando drones en eBay chinos con cámaras de 8 megapíxeles. Una cámara de esas para poder distinguir si un cañón es de madera o es real, un M777 americano. Si es real o es réplica, tiene que acercarse demasiado y por miedo a que les tumben el dron con esas cámaras de 8 megapíxeles, pues si acaso se alcanza a ver la forma del cañón y ellos van soltando, mandando un avión a lanzar misiles, están lanzando misiles, están haciéndole gastar una cantidad enorme a Rusia de recursos en maquetas de madera. Todo esto lo está denunciando un mismo general ruso que está en la Duma. Señores, cada vez Rusia más mediocre,
cada vez cae más bajo y cada vez sus altos mandos empiezan a reconocer de que son inferiores a Ucrania. Y eso no es nada, les voy a publicar un video donde ustedes, para que tengan una idea, porque yo aborrezco siempre, he aborrecido Rusia, ese país y su cultura, van a ver un tipo jugando con una granada a las afueras de una casa y hace explotar la granada en medio de una madre y sus hijos. Vuela unos autos que hay en un parqueadero, para que ustedes se den cuenta que lo que yo les he dicho se queda corto, lo que es la locura, lo enfermo que está la gente, el pueblo ruso, los psicópatas que son los rusos y lo nocivos que es esa gente para la humanidad, el peligro que significa el pueblo ruso para la humanidad. Y les digo desde la experiencia y lo que conviví con esos psicópatas y conozco esa escoria de país. Si el mundo no le presta atención a esa cloaca, que país no se puede llamar, a esa cloaca inmunda, a esa alcantarilla que es Rusia, créanme que nos van a contaminar con el caos, la locura, el nazismo de esos malditos locos, porque los rusos no son personas normales, son psicópatas que se creen normales. Esa gente es lo más peligroso y deberían en todo el mundo prohibir la entrada a esa gente de ese país, porque esa gente es un verdadero peligro para la humanidad. Ustedes les voy a publicar ese video y van a quedar en shock. Esa señora llorando, gritando con el niño que lo tenía y le dijo, usted nos pudo haber matado, ¿qué es lo que está haciendo? Y el tipo todo asustado pide disculpas después de que lanza una granada y le dice a los niños, quítele el seguro y yo la lanzo. Les voy a publicar ese video, ustedes van a quedar en shock. Señores, los rusos son gente, son psicópatas. Yo no puedo considerarse esa escoria seres humanos, son escorias, son realmente personas psicópatas, personas enfermas. De verdad. El mundo tiene que tomar conciencia y tenemos que blindarnos de esa escoria de gente, porque personas no se les puede llamar. Esa gente es un peligro para la humanidad, son psicópatas disfrazados de personas. Ahí les dejo el video para que ustedes vean. After recent Ukrainian strikes on the Kremlin's Black Sea naval fleet in Sevastopol, caused severe damage to Russian ships and destroyed an S-400 air defense system in the temporarily occupied Yevpatoria. The Russians are increasingly deploying their ships out of the port for the relative safety of the open water. According to the head of the Joint Coordination Press Center of Ukraine's Southern Defense Forces, Natalia Gumenyuk, the Russian fleet has become restless in the bays. We see that they are deploying their ships in wide formations at sea, said Gumenyuk in a YouTube post on September 15th. She said by using more dispersed ship formations, the Russians are attempting to increase the space for maneuvers and allow Russian naval forces to increase its footprint on the Black Sea. They are leaving port for the open Black Sea to get more space for freedom of movement because they know that in the tight conditions of the bay it will be impossible to maneuver and defeat is more likely, Gumenyuk explains. The Russian naval group is estimated to have 17 major vessels, with 16 ships in the Black Sea and 1 ship in the Azov Sea. The Russian ship Cyclone, a newly launched surface-to-surface missile carrier, is thought to have launched missiles from the Black Sea, but Ukrainian defense forces have not confirmed this information. The Cyclone is capable of launching a salvo of 8 Kaliber missiles on targets in Ukraine from its station in the open Black Sea. Gumenyuk said that the Russian naval forces continue to threaten civilian vessels, as evidenced by radio intercepts and enemy attempts to land on merchant ships. We are also seeing a very large amount of tactical aviation activity, particularly between the Crimea and Snake Island, including aggressive attacks such as employing guided weapons along sea transport routes, she added. A company that makes decoys for the Ukrainian armed forces said Russia had been fooled by an elaborate fake radar array and had used up expensive ammunition to destroy it. It's the latest win claimed by Metinvest, a Ukrainian steel company that, among other things, manufactures detailed decoys for use by the country's armed forces. In a Facebook post on Wednesday, the company said that Russian troops had struck a mock-up of the Ukrainian P-18 Malachite radar, unable to tell the difference between a fake and the real thing. The company shared images of the decoy, which comes equipped with a rotating array and a camouflaged base, just like the real thing. Before and after the strike, video of a missile strike began circulating on pro-Russian social media on Tuesday.
described by one Telegram group as being a successful strike on a P-18 radar in the direction of the district of Mariinsky. Ukrainian outlet Militarnyi geolocated the site in the video, with a distinctive triangular field to the Dnipropetrovsk region bordering Donetsk, which is consistent with the Telegram group's description. Metinvest did not give the date or location of the reported strike, and Insider was unable to independently confirm the Russian video. Metinvest says it has made at least 250 fakes to lure the Russians into targeting them, including fake M777 howitzers. As opposed to the exceedingly expensive kit they're meant to imitate, the decoys cost in the low thousands of dollars to make and can lure Russian forces into striking them with expensive missiles and drones. A company spokesperson told CNN, "War is expensive and we need the Russians to spend money using drones and missiles to destroy our decoys. Decoys are made from materials as humble as sewer pipes and plywood," the company told CNN, "but it still uses a proportion of metal in order to approximate a convincing heat signature." Metinvest is owned by Ukrainian oligarch Rinat Akhmetov, a billionaire who has been a long-time political adversary of Ukraine's President Volodymyr Zelensky. Interesting from the Russian general and MP Gurulev, who took it to Telegram to say that Ukrainians have changed tactics. We've actually heard these things many times before, but it is curious to hear this from a top-level official who decided to share this over 3 months after the start of the counteroffensive, indicating that things are worsening. I will briefly report on the situation at the front without referencing specific directions. The information was obtained from primary sources, it was systematized, and the following conclusions were made. The enemy, having properly faced our forces at the beginning of his counteroffensive, changed his combat tactics. They are no longer moving forward in large forces. They were obviously forbidden to lose heavy equipment en masse. Today, they have switched to squeeze-out tactics. They are massively using cluster shells, inflicting damage on the strong points of our units, assault groups. They have a lot of ammunition. They are trying to burn out absolutely everything. Yes, this situation forces our troops to retreat deeper. Not far, but in some places they lost up to 10 kilometers of territory. The enemy has in places occupied our defensive positions, which were very well equipped with our own hands. After breaking the defense line, the enemies created conditions making it impossible to use anti-tank missiles by our helicopters. After the line was pushed, they became vulnerable to enemy manpads. The efficiency of our helicopters has decreased. The enemy has learned to work with our very well-made minefields. They competently clear them of mines by inflicting artillery fire and using trawls. Our artillery has improved the quality of counter-battery warfare. There are results, but again the enemy is adapting. Basically, all of its guns are installed in depth at a distance inaccessible to our artillery. An estimated 2 artillery brigades were concentrated in the hottest directions, not counting the artillery of local brigades. We burned a lot of their towed artillery. They switched to using self-propelled guns. Our people say that it is very difficult, almost impossible to catch them. After the second aimed shot, they move and change position. They have a lot of unmanned vehicles and even more. We have also adapted here, and over the last 2-3 weeks we have been effectively destroying them. Verba and Strela 10 air defense systems work well against UAVs, but the Hohals have a lot of drones. They use them wisely. You see these attacks not only at the front, but also in our deep rear. The main conclusion is that the war continues. Yes, we are stronger, our warriors are stronger and more courageous, our troops are more professional. We endure, we adapt, we win. We have already destroyed a lot of the enemy's manpower. But it is foolish to deny that today NATO is fighting against us with all its advanced technologies. We will win in any case, but victory is separated from us only by one serious problem of ours: lies. Yes, there is less of it than there was at the beginning of the SMO, but it is there. There are, at different levels, they talk about it in the troops. False reports, unfortunately, lead to poor decisions at many levels. This is there, let's acknowledge it and fight it. Otherwise, there will be trouble. A new unit has appeared in Ukraine. Glory to Ukraine!